guys, leo nataka ni explain kidogo about confirmations, kwamba kila mtu nadhani kama amepitia PDF atakuwa anafahamu buy, trendline support, sell, trendline resistance, lakini kuna as long as bado tuko pamoja, kuna more things huko mbeleni nitaanza kuja explain kidogo. I see kama bado hujamaster hii, vitu vingine tunavyoenda mbele kidogo ni a bit complex kidogo huko mbeleni. I know kila mtu structure anaijua, buyer structures, higher high, higher low, higher high, higher low. Una expect price inaendelea hivyo hivyo mpaka trendline itakavovunjwa. So hiki ni kitu gani? The people like maybe wanaweza kwa wanajua hii, okay, ni market structure ya buyers, high highs, high lows. For me na item kama bullish M. Sasa M tunazitumia kwa kubuy, huko ni mbeleni. M tunatumia kwa kubuy, W tunatumia kwa kusell. So okay. Sasa tukiangalia GJ kama kila mtu atakumbuka, ilikuwa sijui ni last week, ilikuwa around 144.90, ilikuwa ni buy area. Nilituma kwenye group kwamba around 144.90 ni buy area. Sasa what I did see, niliona kitu gani? Niliona this pattern, hii pattern natural M, kwamba mtu anaona ni double top. So kila mtu anajua double top neckline around neckline break sell. Lakini sasa sometimes unajiuliza why double top, price nafika kwenye neckline inageuza. Kuna advanced patterns ambazo hazipogo kwenye vitabu vyovyote. Hizi ni advanced patterns, kwamba tutakuwa na hizi tutakuja kuziona mbele. I will try to explain kwamba what nilikiona kwanza kwenye GJ. Niliona nini? Natural M imekuwa connected with the trend line key area, kwamba around that area, although nilitaja 144.9, lakini tukija kwenye perfect entry na line chart, the entry ilikuwa ni below zaidi, lakini the pattern niliyoiona ni hii. Sasa hizi patterns sisi ndo tunatumia katika kuswing, yani uta hold trade muda mrefu sana, kwa sababu unajua kabisa move itaisha wapi, pattern completion utajua inaisha wapi. So I do expect mambo yakienda vizuri, positive breaks by Friday au lini, price ya GJ itakuwa 149, kutokana itakuwa ni completion ya hii pattern. Lakini hizi pattern tutaziona mbele, tunaanza mdogo mdogo, kila mtu anajua kwamba okay, buy trend line support, sell trend line resistance. Huku ni advanced pattern. Sasa hiki ni cha kwanza nilichokiona. Hii confirmed, hii ulikuwa ukiweza kutumia hii entry ilikuwa inapatikana. Ukiweza kutumia hii sorry ilikuwa ni kubuy. Ukiweza kutumia hii unajua exactly wapi kwa kubuy. Ukiweza kutumia hii nayo exactly ulikuwa unajua wapi pa kubuy. So kuna hii afu kuna advanced complex patterns ziko nyingi, tutaendelea kuziona huko mbele. Namaliza hapo kwamba naenda kwenye GJ kilichoonekana katika daily, kwamba the people see a double top, lakini mtu umeona ni buyers continuation pattern ya kwenda juu. Sasa around here, tukija hii nitaongelea kidogo, lakini tutaona mbele. Tukija kusoma line chart, tukija kuangalia line chart, mimi nachora Fibonacci. Sasa sniper entries tunakuwa tunazipatia around hii number au hii number, tutakuja kuziona. Okay, nimeshachora line chart, nachora trend line. And my trend line Fibonacci retracement, tumechora na trend line based on Fibo, exactly the move
move itaisha hapa juu, lakini price hii ni long term trades, kwa hiyo inabidi tuwe tunaangalia kwamba okay, labda hapa kwamba okay, price ita struggle hapa ishuke, ita ku break juu, vitu kama hivyo. Haya, sasa tunaenda kuangalia rules zetu zote, kama okay, rules za kubuy zinaanza kukubali kwa mtu tuki apply trend line in the support level. Okay, tulikuwa na resistance level, resistance imegeuka support, imekuwa aligned na trend line, hii area pop, kuna resistance, kuna support. Unaweza ukaruka huku around labda 144.67 au around 144.51, around that area kulikuwa na support na trend line, basi hiyo ilikuwa ni nice buy area. Kulikuwa na nice buy area around hiyo hayo maeneo. Sasa mtu mmoja ameniuliza okay, confirmation tunajuaje? Ukishajua hapa, ukishajua guys kwamba around hii area kuna trend line afu kuna support, basi around hiyo area ndo nice buy area. For me, labda tukicheck right now wapi tutaona ni nice sell area, kwamba okay, hapo juu, so tunaona trend line hapa. Sasa hii at least ni yani lizoni likubwa. Hebu nishuke wana niweze kuchora vizuri. Okay, namba nipunguze hivi pop, hivi pop, rudi 4 hours. Okay, tunajua kabisa price inapandisha hapa, price inapandisha hapa. Around hapa kutakuwa na selling opportunity. Tunaweza kupata sell ya muda mfupi, then tuweze ku break. Why? Kwa sababu kuna nini? Kuna resistance level na trend line. So price inapokaribia around hii area ni nice selling opportunity. Sasa sales zitakuwepo invalid kivipi? Ili eneo okay, sometimes unaweza ukashangaa ghafla eneo limekuwa broken, basi iliyokuwa selling opportunity tutageuka itakuwa nice buying opportunity. Sasa area yetu inaweza ikawa broken. Kwa nini? Kwa sababu unakuta price labda fundamental imeipush sana kwenda juu, tuka break ile eneo. Lakini for now, kwa tulichojifunza kwamba okay, a confirmation tutajuaje around hii area ni nice selling opportunity. Kuna trend line alafu kuna resistance area, kwamba price tuna anticipate ikifika hapa it represent nice selling opportunity. Kwa hiyo guys, price inapofika haya maeneo, either umewekewa box kwamba okay, inaonyesha kuna trend line au kuna resistance area, au nyingine naweza kusema okay, labda hapa juu, okay, around hapa juu labda kunaweza kutokea baadaye selling opportunity. Niweke box langu hivyo. Tunaangalia why hiyo area inaweza ikatokea selling opportunity. You never know. Okay, poop. Okay. So price inaenda huko in very sharp trend line, naweza nikaanza kutafuta other trend lines ambazo naweza zikawa zimetoka mbali sana huko. Okay, pia around hapa inaweza ikawa nice selling opportunity. Kuna hii trend line imetoka huko around hapa, nice selling opportunity. Lakini pia huku tunaweza kutafuta trend line yake mbalimbali, kwamba okay, hiyo okay, na nice trend line hiyo hapo, kwamba guys tuna nice trend line hiyo huko. Alafu hii ni nini? Resistance level, kwamba okay, hata kama kukiwa na zile positive breaks leo, breaks zikawa positive, tuka break it, tunakuja tuna bounce hapa, tunashuka nayo chini. Kwa hiyo
ukiona hii area, hii ndo area ya kusell, kwamba guys confirmation ni nini? Confirmation yetu ndo hii hapa guys, confirmation yetu ndo hii hapa. Kuna resistance level, kuna trend line. Hii ndo confirmation. Price ikifika hayo maeneo unafanya decisions za kusell. Hata hapa pia price ikifika hapa, sasa inakuwa ni very tricky kwa sababu kuna news, unaweza tuka watch kama inaweza ka break kwenda juu, a retest tuna buy hadi around hapa, lakini pia hii ni nice area ya kusell. Hivyo ndo confirmations. Mtu ameniuliza yani entries tunazipataje around hayo maeneo. Kwa hiyo entries zetu ndo zinapatikana namna hiyo. Kwa hiyo price approach support na trend line una buy, resistance na trend line una sell. Sasa pia ukishajua jinsi ya kuingia utatoka wapi? Jinsi ya kuingia utatokaje? Tuchukue mfano. Hapo nimechukua trend line hiyo, au pia nichukue hii za kuchukua hivyo, na trend line zangu mbili labda umechukulia tulibuy. Long term tuna expect kwamba ukibuy utatoka hapa. Sasa kuna hizi pullbacks waga zinatokea. Sasa tumepata nice buy yetu hapa. Naomba nishuke lower time frame zaidi. Exit points zitaonekana ni nyingi. Nice buy imepatikana maeneo hayo. Sasa kama umebuy maeneo hayo, wapi exit point yako ya kwanza? Una look left. Hii ndo nice area ya kufanyaje? Hii ndo nice area ya kutoka, kwamba umebuy hapa chini, exit point yako ni hiyo. Sasa sijui mtu unafungua position ngapi. Kama umefungua nyingi, kwamba around hii area buy, exit point hii hapa. Exit point yako ya kwanza, kwamba unafunga position, price levels nyingine una break even, au unachukua 50% ya profits zako, then unatoka katika hii level. Nimeangalia level kujua wapi pa kutoka, huku left. Level nyingine nzuri hii hapa, kwamba kama bado mtu umehold kwamba mtu mwingine alitoka hapa, labda pullbacks zimetokea, exit point yako nyingine wapi? Hapa unatoka. Final exit ambao tuna anticipate sell ni hapa juu, kwamba final exit nyingine hii ndo exit ya mwisho. Sasa kama mtu ana swing sana, anaweza akawa na hold, anakuja kutoka final move, lakini kutokana na pairs za GBP zinavyo move, a nice exit point unatoka katika ile area ya karibu, kwamba umebuy hapa chini, unatoka tu exit point yako hapa. As long as kama utahold muda mrefu, long term exit point yako huku. Kwa hiyo guys, confirmation ni hivyo. Entries za kubuy around trendline na support, entries za kusell around trendline na resistance. Exit point angalia trendline au support au resistance ya karibu, hapo ndo na exit trades zako.